Buonasera, buon pomeriggio ragazzi. Eccoci qua, in un work in progress che però ha un certo valore. L'intro è bellissima, The Witcher 3 sta avvicinandosi, The Witcher 2 sta volgendo al termine e io ho un certo piano. Vorrei chiacchierare un po' sia di questa nuova grafica, anche se deve ancora avere una finalizzazione di un certo dettaglio, sia di quello che ho intenzione di renderla anche a uso del 4.0. La work in progress è qualcosa che vorrei testare nel 4.0. Vorrei anche sapere la vostra opinione al riguardo. Ossia, in teoria, quello che vorrei sperimentare, ma ne parlerò anche in un talk show futuro, qui siamo relativamente pochi, è effettivamente per la prima volta sperimentare il sub goal. Vi dico quello che stavo pensando di fare, ok? Io non ho mai avuto il sub goal, né posso fare una pillow live adesso. La pillow live preferisco farla durante un talk fatto bene. Ma quando poi l'ho aggiunto, l'ho messo quotidiano. L'ho messo quotidiano per avere, no, una forma di conta e build up del mese, ma senza effettivo traguardo, perché l'ho sempre trovato qualcosa di gamification che non mi piaceva del sistema di supporto del pubblico, tanto che io appunto dal 2016 fino al 2022 mi sa che non avevo il sub goal perché non mi piaceva. Ancora oggi non mi convince del tutto, ma se si va a costruire qualcosa che non fa parte della mia schedule e quindi non diventa coercitivo, allora quasi quasi io stavo pensando di provare un test. Volevo provare a farlo mensile, volevo mettere le sub totali, ok? Le sub, cosa vuol dire coercitivo? Che io ti vado a spingere in maniera artificiale a fare qualcosa, ti costringo, ti coercisco, ok? Ti coinvolgo in una sorta di morsa che ti porta necessariamente a fare una cosa che non avresti voluto fare altrimenti, ok? Mi sta un po' sul cazzo. È giusto un pero. Ma io stavo pensando a una cosa del genere, no? Per esempio, è un mese che non streamo praticamente. Cioè, ho perso un mese di stream quest'anno. Un disastro, no? Quindi stavo pensando, metto il sub goal mensile, sub totali, metto il traguardo delle mie sub medie, diciamo, perché adesso sto sotto, no? E dico, per esempio, si parte da, e non credo che non sto scherzando, lo farò, parto da prima live di The Witcher 3 12 ore, che è una cosa che non farei altrimenti, perché non fa parte della schedule, però potrebbe funzionare, non giocare a PES. Io stavo cercando di fare le cose serie, però magari non funziona perché è una nicchia, no? Però è una buona idea, non lo farei altrimenti perché non è parte della mia schedule, però vedremo. Ci si può provare. Ora, eccoci. The Witcher 2 sta venendo giocato nel meccanismo facciamo le cose bene. Abbiamo le grafiche del 4.0 in work in progress, ma molto vicine al completamento. Ne abbiamo anche diversi tipi a seconda del tipo di live che si va a fare. E vorrei che oggi voi mi faceste sapere, dopo questa partita, se preferite che questa grafica sia più oblunga e stretta come quella old school, o se questa bolla a lato con una bella opacità possa funzionare in nome anche di ciò che poi diventa una possibilità di spostarla in base agli HUD dei titoli, ok? Detto ciò, ora noi possiamo fare effettivamente finalmente un caricapartita e proseguire nel percorso di Iorveth. Allora, per The Witcher 3 sarà canon il path di Roche, ovviamente, perché quello che io ho giocato è quello che io ho portato a conclusione nella mia blind run e nelle mie reali scelte, ok? Quindi attualmente il nostro progetto è questo: avere questa grafica. Il work in progress diventerà il sub goal, che potrebbe trasformarsi nella discussa 12 ore su The Witcher 3, che non fa parte della mia schedule, ma potrebbe inserirsi in questo progetto. Torniamo in città
Perdonatemi la tosse, ragazzi, farò del mio meglio per sopravvivere. E il Gears dopo The Witcher 2 dovrebbe essere Judgment. Credo sia Judgment. E non so a che punto arriveremo con questa live, ma mi interessa il più lontano possibile. Ok. Il nostro obiettivo. Perfetto. Bella però la chat semi-opaca, eh? Funziona. Tra l'altro nulla ci vieta, visto che non dovrebbe consumare troppo, di... Oh, ho sbagliato. Di spostarla leggermente in basso per non occultare troppo. Ma no, in realtà non ci interessa, perché non voglio che occulti i sottotitoli. Se la metto qui... un che dire... Vediamo se i sottotitoli vengono un po' aggrediti. Se non vengono aggrediti... il supporto a BTTW nella chat figa in live dovrebbe essere nuovo. Vedremo. Ma io l'ho sempre abilitato per voi su Twitch. Capisco. Gag dalla Final Fantasy X-2, perfetto. Grazie The Witcher. Si sono veramente terrorizzati dopo le carte, eh? What is it, Witcher? Who is that girl? Cynthia, a leashed sorceress. A charming expression. Do you also use muzzles? Leash means a connection between a sorceress and her assistant. An unfortunate term, I admit, but it explains how things are. Cynthia can tap my power, use my spells. She's a conduit. And she's learning along the way. It's convenient, and except for the name, not derisive at all. But you're not here to talk about Cynthia. Prince Stennis decorated her for it at the court in Vengerberg, so it appears to be true. If you want to know the details, talk to Biggerhorn. Apparently he witnessed it. È bello che stiamo già incontrando contenuto nuovo. Ma dobbiamo farle certe domande, perché è fondamentale capirne di più della magia di The Witcher. Sapete quanto mi preme capirci. How is it that King Radovid's court sorceress and advisor is supporting rebellion in Edirne? This has grown into more than a simple rebellion, Witcher. Prince Stennis' arrival here confirmed Saskia's right to represent Edirne. Saskia isn't fighting for Edirne, but for the Pontar Valley. Even Prince Stennis considers you rebels. He hasn't moved against you because war with Kedwen hangs by a thread. Why are you here, Sorceress of Tretogor? It is my duty. If Henselt occupies the Pontar Valley, Redania and Temeria will respond strongly. The North will disintegrate, its unity gone. A dark scenario that is nevertheless avoidable, provided Saskia is successful and wins the Valley's independence. Even if she thwarts Henselt, there'll be no independence without agreement from Redania and Temeria. Temeria's expansionist plans melted away with Foltest's death. Redania's ruler is unpredictable, but even he'll have to respect a victory. I'm here to make this victory a fact. Allora, questa è una maga bella intrisa nella politica di The Witcher, il che è un classico, devo dire la verità, succede spesso all'interno di questa storia ed è ciò che più ci interessa far notare rispetto al nostro strigo che si ritrova invece in mezzo a queste storie, trovandosi spesso anche piuttosto stuccato e annoiato da esse, no? È una cosa che io apprezzo tantissimo. A sorceress like you ought to know bundles about the wild hunt. A sorceress's knowledge has nothing to do with superstitions. The hunt's not a superstition. True, the phenomenon seems to exist. I want to know everything there is to know about it. It's strictly atmospheric. It doesn't interest me. Just as whirlwinds, whirlpools, and snowfalls do not interest me. Know how to remove a tattoo? There's a cure for everything, except stupidity. I'll need some green... I'll be back. Questo me lo ricordo. Questo me lo ricordo molto bene. Lo stesso dialogo. Ce lo teniamo.
At the council, you mentioned artifacts were needed to undo the curse. But I can't look for them now. I can do that. Why? I have my reasons. Tell me something. Did you notice? Not all the ghosts were aggressive. Yes. Most just disappeared when they touched the aura of a living person. I think the curse corrupts the ghosts of the fallen and turns them into draugrs. Is that the Witcher's professional name for wraiths? Draugrs are demons of war. They arise at sites of exceptionally vicious, bloody battles. Their bloodlust and hatred in condensed form. Can you kill them by conventional means? A silver sword is enough for a draugr, but as long as the curse remains active, new ones will arise. The soldiers' ghosts are the key. If I could turn the tide of the battle... For that you'll need symbols of war belonging to those who fell in battle. Hatred, death, courage, and faith. All artifacts must be magically active and connected to the fallen, or they won't lure the ghosts. Right. I'll look around. Finding 2 will be enough. Get the symbols of hatred and death and leave the rest to me. I'd prefer courage and faith. Don't fuss. I'll see what I can do. Cecil seems to know a lot about the area. Però, anche se questo fa parte della storia che abbiamo già giocato e dell'enigma della risoluzione di questo maledetto luogo di guerra eterna da far cessare, riascoltare e rivedere certi discorsi è interessante. Molto. Più che altro vedere la caccia selvaggia gestita e interpretata come un fenomeno naturale come lo può essere il meteo la dice lunga, però, sia sulla sua antichità sia sulla sua ineluttabilità. Neanche le interessa. I'm good for now. I'll let you know when I learn something. The medallion. You wanted to discuss something? I'm looking for Triss. Letho forced her to teleport near Vergen. Letho? Foltest's killer. Perhaps Demavend's too. Will you help me find her? Certainly. We sorceresses must stick together. We have too many enemies. Triss contacted you through Sheila de Tanzerville's megascope while in Flotsam. And I haven't heard from her since. Can you locate her? A megascope responds to a person's aura. If I had something of hers, I could find her. You were close to her. Maybe you have something. No, I don't have anything. Not good. Wait. A local drunkard claims he saw a redhead fall out of the sky. This could be a lead. I never heard of flying women before. Perhaps they're just drunken delusions. It's possible, however, that an unstable teleport ejected Triss near the town. As it's our only lead, I'll talk to this drunkard. Do you know him? I'm not used to associating with drunkards, but you'll likely find him in the inn. Thank you. Come back as soon as you learn anything. Stavo pensando la stessa cosa, Hit Smasher, perché appunto ai maghi interessa ogni cosa strana. Poi dipende, eh. Una volta che una cosa è il mago, un altro la stregona, cioè poi non c'è questa grande distinzione, però il fatto è questo. L'interesse politico di potere, di controllo che hanno le maghe in questa storia è diversa dall'alchimista di The Witcher 1 che cercava la verità ma non il potere. C'è proprio una distinzione completa di carattere e di obiettivi. Però il non chiedersi nulla sulla caccia selvaggia è un po' omertoso. Dà un po' l'idea del se chiedi troppo poi ti vengono a cercare, eh. Sveglia. You wanted... You said we'd need a magical object to cure Saskia. Any ideas where I might start looking? Magical items do not grow on trees, as you know. Luckily, this area has a long history. There's the Battle of Wraiths, the site of Sabrina Glevisig's death and suffering, the abandoned mines. I was hoping you'd be specific. I won't ask you to traipse around with a divining rod, but please try to be a little inventive. Ask the locals, that's always a good place to start. I dare say Alderman Burden knows every last stone in the area. Maybe you should see him. Ok, ora comincia la parte noiosa di questo path, perché
Immagino che ci troviamo dinanzi a qualcosa di estremamente monotono e già visto. Intanto, ovviamente, non posso che ringraziare tutti. Matteo Sparta di Cuoi, grazie di esservi reiscritti all'interno di queste serie così poco sul pezzo, ma con tanta voglia di fare bene. Allora. Hello, Witcher. Ciao. Huh? Okay, go bump your woman. Scusa? Huh? Okay. Sono un coglione, perché mi viene così da ridere come bambini? mi fa troppo ridere. Devo smetterla, devo smetterla! Non ho l'età per ridere di queste cose stupide. Dov'è il tizio a cui devo parlare? Oddio, smettila, Michele. No, ma è meglio che neanche mi capiate. Cioè, sono proprio un cretino. Cioè, proprio una cosa stupida e basta. Ma dove? A chi devo parlare? Ma questi luoghi non erano praticamente per niente esplorabili. Nella vecchia run. Che figata. Che bello. Guardate questi locali nanici. C'è da dire che questo path, il percorso di Iorveth, è molto più originale. Che ladri di merda. Chiuse. Perché, insomma, va bene rushare, ma bisogna fare le cose bene. Qui stiamo osservando un contenuto che altrimenti ci era precluso. O così mi sembrerebbe. Mi occorre una chiave. The Witcher 3 durerà un sacco, ma avrò anche 2 live a settimana ormai, nel 4.0. Would you be kind enough to move that arse of Va bene. Through the wharf's got 3 things. The Witcher's on board. We can go. Grazie. Let's get to work, my bearded friends. Open the shaft, Skags. If you kill off those monsters, the whole of Vergum will be grateful. I'm sure some coin would be found. We'll keep that in mind, Cecil. So, Sheldon, you opened the shaft yet? Keep your pricks in your trousers. You can't just plough forward all the time. A mine is like a lover. You need to be gentle, so she accepts you moist and hard. You and your music, Sheldon. Incredibile. In realtà abbiamo mischiato 2 queste diverse. Cavolo. Va bene. Se non c'è illuminazione naturale, è il momento di una pozione del... È il momento di una pozione del gatto. Ce l'abbiamo una pozione del gatto. Vediamo un po'. Sì. Semper Fi. Perfetto. Ok. Pronti. Scendi nelle gallerie inferiori per raccogliere una sempreviva nanica. Ma non ci interessa troppo, eh.
That was close. What was that? Necrophages. With this many appearing, they must have a nest nearby. Come on! Show yourselves! I'll let you taste my axe! Oh, you're making them shipwrecked. Generic dwarf You're evil comment. then, it's the... The miners tried to collapse this passage. Minchia. Merda. Scusa, Perdonami. Come on! Show yourselves! I'll let you taste my axe! Oh, you're making them shipwrecked. Even then, they'd stick less than you. They're getting close. Scusate. Ok. Ma no, non uso Quen, non importa, cioè. The miners tried to collapse this passage. Basta fare così, raga. So much down. Eccoci. Solo che siamo fregati qua. Perché abbiamo sbagliato strada. Sembrava un momento di plot, invece è tutta esplorazione qua. Perché comunque in una run normale noi raccoglieremo i cuori, faremo denaro per poi craftare. Ricordiamoci che abbiamo trovato delle ricette degli equipaggiamenti che non hanno senso in questo part. Ho abbassato un pochino il gioco il volume del gioco, Fatemi sapere se i volumi sono ok, se la mia voce è squillante, insomma, se va tutto bene. Oh no. Oh no. Oh no. Ah, ho capito cosa fare, ok. Come mi occorre una chiave? No! Ti prego. Ok, dobbiamo lootare i cadaveri. Dobbiamo lootare i cadaveri. Da qualche parte c'è una chiave. Ok, non qui. Minerali. No, non ho ancora proseguito Hunter for Hunter, ma lo farò, lo farò. Lo farò assolutamente. Non presto, ma vi prometto che lo farò e ne parleremo. Dobbiamo cercare una chiave, ragazzi. Non sono sicuramente loro ad avere le chiavi. In teoria non dovrebbero essere proprio questi nani ad avere una chiave per noi?
Slumpit, welcome back, grazie di cuore. Panzottaro, Time Kill, Papa, Matteo, grazie. Schema. Sangue, trofeo, Ah, quel cadavere mi puzza di chiave. Mi dispiace Geralt, ma qua... Ecco qua. Qua si va di verticale progressione per ottenere le novità del path di Iorveth, come per esempio il diario di Balin che abbiamo appena trovato. Di sicuro non facciamo le cose male. Quindi diario. No, scusate, inventario. Il diario non è il mio. Il lavoro procede come previsto, sembra che il rendimento sarà persino superiore al previsto. Inoltre credo che potremo ricavare molto altro da questa miniera, scaveremo più in profondità, estrarremo maggiori ricchezze e Vergen tornerà ai fasti del passato. Ah, mi dispiace, hanno trovato i necrofagi. Hanno liberato il nido. Ok. You wet your wick recently, Witcher? Cosa? Dai, su. Che i ragazzi cercano l'efficiency del contenuto. I don't want anybody. Merda, gli attacchi. Sbaglio, c'è un certo sbilanciamento dei danni in questo videogioco. A difficoltà normale. Ok. Ha un che di magico tutto questo. Alla fine. Stay close to me. Eh sì, ma soprattutto fate qualche autosave. Anche se il gioco si appesantisce facendoli, quindi non ti spinge a farli. Addio. Sono sempre più veloce. Che divertente. Smettila. Che debuff è quello? Via.
Sono coinvolto, ragazzi, con voi. Troviamo la soluzione al puzzle di combattimento. Ok. Si sono spaventati i vigliacchi. Sono troppo forti. Lo sapevo che... Ero sicuro che serviva il diario di Balin 3. Don Berserk, grazie di cuore. Noi qui stiamo proseguendo per una sorta di buona causa comunque, Dov'è il corpo di Balin? Fase 3. Eccolo. A posto. È uscito fuori un amico? Beh, comunque spero che sia in parte almeno un pochino divertente vedermi sprintare in questi dungeon per avere un minimo di continuity del contenuto nelle ore di gioco che abbiamo. Mostri dappertutto. Le leggende dicevano il vero, è l'anatema di Durin. O forse voi siete dei cretini che non avete avuto le decenze di stare attenti a quello che facevate. È tutta colpa mia. Perciò devo cercare di fermare queste bestie. Scappate, sciocchi. Poverino. Colpevole, ma non di meno. È un po' Moria, dite? Oh! Un Barlog! Ah, è molto, molto, molto effettivamente... C'è un po' un richiamo. Ci siamo anche beccati tossicità. Morti per avvelenamento. Sì, la pozione del gatto è molto aggressiva in The Witcher 2. È particolarmente soffocante. Infatti tendenzialmente se non fa veramente buio è difficile divertirsi con questo effetto. Perché annulla un po'... È realistico, annulla completamente... Cioè, è realistico. Ti fa capire che ha un potere chimico estremamente forte, però... Esatto, l'idea è carina, però 10 minuti inchiodati così è tanto. È a little bit too much. Ok. Raccogli. Bene. Però sono contento di star proseguendo così The Witcher. L'unica cosa che mi preoccupa è che possa essere... Vabbè, le morti, colpa mia, sono sciocchezze che mi metto sulle spalle come responsabilità. Però, in generale, spero non mi annoi in generale The Witcher 2 in questo momento. Mi sono perso un momento. No, avevo preso strada. Squalo e Tiziano. Grazie.
fuoco. Che cosa bella! Ho notato una cosa carinissima che ci rende incredibilmente competenti nella radio originale. Ora vi dico. Thanks for your help, Zoltan. Say nothing of it. Enough yapping. Time for some vodka. First, I want to see if my fuck date's still waiting. Just don't strain yourself. It takes energy to drink with us too, you know. Praticamente noi avevamo comprato sempre tutti i libri e quindi avevamo già tutta la conoscenza al massimo dei mostri, mentre qui, sconfiggendo il Bulvor, abbiamo ottenuto la possibilità di studiarne la biologia uccidendone altri due. Carino. Via. Saskia needs help, Cecil. Philippa can produce an antidote, but she needs a magic artifact to do that. Would you like a fern and a dancing worm to go with it? Listen, I don't know about magic, but there is a place, as long as I can remember, it's been of interest to sorcerers. They say it's a very strong intersection. Look for magic there. Where exactly is there? Seek out the ruins in the forest beyond Bergen. There's a place of power there. You can't miss it. Why so glum? Saskia's a tough girl. She'll bounce back. Keep your head up. Thanks, Cecil. No, Witcher. I thank you. Save that lass, and you'll save my town. Cecil, do you know anyone who fought in the war 3 years ago? I did. Did you fight here at Vergen? Course. Philippa claims you know a bit about the battle. That old cook insult. Called king by some. Thought that Aedirnians were bumpkins who'd ship bricks as soon as his troops crossed the river. Why did he attack Edirn? According to Henselt, Upper Edirn is the ancient legacy of the Kedweni crown and must be returned to the mother country. Brazen farter. That brazen farter had a point. If you read some history, you'll know that 300 years ago this land belonged to Kedwen. Load of crab. 700 years ago, the elves reigned here. And 1,000,000 years ago, these lands were the domain of the worms. If things worked that way, every king could invade a neighboring land and claim his right to do so because an ancestor took a dump there. All right. Hensel wanted to conquer Upper Edirn. What then? He rolled in, got hammered, and rolled out. Cecil, that doesn't help me much. It wasn't a battle. It was a slaughter. If I try speaking of it, I'll see it all again. I don't want... The ghosts of the fallen fight in the mist. They turn into horrible creatures called Draugrs. Aedirnians, Kedweni, men, elves, and dwarves too. Bloody hell. No peace even after death. I want to help them, but I need to know more about the battle. Grazie, Very well. Arthur. Listen, a beautiful day that grew hot later. Very hot. When Van de Grift attacked in the afternoon, he sent a dun banner at the fore. Many of our lads shit themselves at the mere sight of their standard, but we had a surprise of our own. Under the cover of night, we prepared fire pits. Our archers lit them up at the right moment. I still can't believe we managed to fool their scouts. If it wasn't for that ambush, we wouldn't be speaking today. They likely wouldn't be in Upper Edirn at all. We decimated the Dun banner, but that was only the beginning. Seltkirk was our commander. Everywhere he appeared, the Kedwenis gave ground. He wreaked havoc among them.
Hearts rose at the mere sight of his armor. Then Vandegrift himself entered the fray. Selkirk met him in the middle of the field. In the end, Vandegrift killed Selkirk. A terrible death that sent the Aedirnian ranks into disarray. I thought it was the end of it. Then the sky fell, as if the stars themselves had decided to avenge the death of a great knight. Fire covered the battlefield. Nobody sought the enemy. They were all looking for somewhere to flee. Yes, there were no more friends and enemies, only the living and the dead. They say it was the doing of a Kidweni sorceress who wanted revenge on Vandegrift. Could be true, as Henselt had her executed right after the battle. Quindi questo dialogo è la soluzione al gioco di conoscenza e carisma con il Wraith che poi conosciamo nell'incantesimo. Remember anything from before the battle? As if it was yesterday. Henselt's troops crossed the Pointar the third day after the autumn equinox. Edirn had good spies, so we were ready for them, and Selkirk lined up our troops along the hills. Our hearts rose at the sight of the banners of Vengerberg, Aldersberg and Gullet fluttering in the wind. Knights and armoured infantry side by side in our ranks. Even the peasants had their regiments. The dwarves were on the left flank. Over 5,000 strong we were. Nobody caring about race or background, like never before. Only King Demavend was missing, but he must have had more important business than defending his country. You saw the Kidwenis cross the river? From afar, I saw Vandegrift leading 4,000 heavily armed men. Many a heart sank when we saw the elite bearheads or the armoured banners from Ardcarrig. The Dun banner was in the middle, veterans of Brenna. As soon as he set foot on Aedirnian land, Vandegrift climbed a hill and surveyed the area, as if it was his fief. Son of a bitch was as sure of himself as ever. È bello. Upon spying him, I remember the dwarves all dropped their trousers and showed him their asses. Then Selkirk stepped out in front of us. His white armour shone in the sun. We were afraid a Kidweni arbalist would shoot him, but they too stood as if frozen, and Selkirk just looked at them and bowed ever so slightly. È bella anche la recitazione qui. Lui sta dando una quantità di informazioni che è incredibile. Non le voglio skippare perché fanno parte proprio del contenuto importante qua. Ci sta nel Roth di Iorveth. Did you see the duel between Selkirk and Vandegrift? I stood half a furlong from them. Never seen a fight like it. Probably never will again. They'd already met once at a jousting tournament in Ardcarrig. Selkirk won there. He beat on the visitor so hard he broke his sword. Selkirk was a true knight, the last of his breed. Vandegrift was so pissed off after that tournament he hanged the smith who made his sword and ordered a special one from a sorcerer. I bet he cut down Selkirk with that new sword. Vandegrift is dead. What happened to his sword? Saskia's got it. Good thing too. Only her hand can tame the hatred enchanted in that sword. After the battle, when the flames abated, the scavengers came. They stole everything. Imagine, not a single keepsake of Selkirk in the whole of Edirn. His brother babbles something about a gauntlet, but he's a lying dog. You captured the Dun Banner standard? Henselt's choice troops, and not a one survived. The visitor sent them to their deaths. Refused to give them reinforcements. He was a monster in human form. The men of the Dun were real swaggerers. Killed a lot of our lads, but for every Dunner, there were 7 Aedirnians. They had no chance. Aye, we captured their standard. We buried what was left of them in the crypts beyond Vergen. Their standard lies with them. Worthy foes are to be respected, even in death. I'm going to need that standard. Thanks, Cecil, that was... Madam Eilhart claims you need 4 symbols. I have a feeling... Here's... Bello soprattutto che intanto abbiamo trovato il cittadino giusto. Secondo, che lui abbia una memoria così fotografica degli eventi anche in quanto traumatici. Non è una cosa sottile, ha un suo perché. Cerca il luogo citato da...
Ed è fuori. Ok. You trying to be funny? No, abbiamo già scoperto che siete tutti dei qua. What's the meaning of this, eh? Let's go drink, friends. I'm gonna get as drunk as a lord. Why's that? They stole it. The plowing bird stole it. The dream is gone. And then what's the grin for? Night after night I dreamed of my dead wife for years. Let's go for some liquor. Drinks on me. Uè, elfi. Oh no. Oh no, mi sono perso. È un classico in The Witcher. Oh no. Oh no. Come ci arrivo? Minchia, la mappa che ti fa vedere qualcosa di finto, non lo sopporto. Do my eyes deceive me? Bravo Mumubot che spamma il Discord, che tra l'altro stasera continuano, dopo una pausa di trasloco, le nostre chiacchierate insieme in chiamata. Ciao. Ciao. Who there? A witcher. Bumpkins wishes sent to me kill. So be. Kill, quick. No pain. Why do you want to die? Live, why? Me missus, me want no more. Be lone. Be terrible. What's in the pot? Soup. Elf and onion. Elfo e cipolla. Good. One try? I don't really care for onions. Stupid wisher. Elf good taste with onions. Tomato-like. Tell me, troll. Me in gullies, missus in gullies. Bone. You're lying, troll. Troll, true tell. Was the man... La sappiamo questa storia. See, I from far. See, I closer I creep. Missus angry. You red me. No, no, What? main quest. Do you still have the redhead's bandana? No, missus take away. Old bug leave elves, frag, steal, and run go. Where did she go, your wife? Gullies, Mrs. Gullies like. Gullies me like. Why don't I look for her? Wish your missus no kill. Good old bug. Little batty. I can't promise you that. Good, troll me. Redhead run go. Missus get come back. You could have petted and sniffed the redhead a little less. Troll care. Troll help. Wish her now help. No wish her help. Troll care. Out of my way. Wish her to soup. Oddio, no! In questi route bisogna fare le cose originali, Dobbiamo essere diversi da quello che saremo altrimenti. Cioè, diventa... Nell'altra route l'ho aiutato, esatto. Nell'altra route l'ho aiutato. Certo che l'ho aiutato. Oddio, l'obiettivo è dall'altra parte del mondo. Però vabbè, anche questa è una quest importante.
Esatto, quindi non è canonico, certo che non lo è. Ci mancherebbe. Qui siamo dei mostri che rollano nel mondo di gioco, ragazzi. Nulla ha senso. Better lunge at her all at once. She's weakened. Not worth the risk. What are you doing here? We're mercenaries, currently on King Hansel's pay. We were sent here on reconnaissance, barely escaped with our lives from that mist of specters. Now we're up against a furious she-troll. Who are you? Geralt of Rivia. The White Wolf. We could use professional help, Witcher. Will you help us? Yeah, I'll help. Excellent. Madonna che mostro. Poverina, cioè. Ma sto facendo tutto io. Non sto aiutando. She's breathed the last. You can't return through the mist. The soldiers of fortune. Neither do we foolishly seek it. Commander. A bald one with a snake medallion. This one's white-haired, with a wolf on his neck. You're looking for Letho. You know him? You could say that. I'm looking for him too. What do you know about him? Sheila de Tanzerville told us to search the ravines for this Letho. All we found was a camp strewn with dead Scoia'tael. This Letho was responsible for the bloodbath, and he did not act alone. Where was this? On the other side of the Wraith's mist. What were you to do with him? Kill him, and anyone with him. Anyone? Are you sure? That was the order. Do you know where Letho is? Somewhere on the other side of this mist. We found a trail, but then the mist descended. We got lost, and emerged from it here. I advise you to surrender to the rebels. That would be new to me. I am Adam Pangrat, known as a dieu. Un po' di aria, sto morendo. Out here. They'll hang us. They know Henselt hired us. Go to Cecil Burden. He'll treat you fairly. But don't count on him outbidding Henselt. Hear that, boys? Let's meet the Dragon Slayer. The Witcher claims we'll be safe and sound. Gather the wounded. Stop buggering and move out. Però è molto bello che ci siano delle differenze così importanti anche nelle quest incrociate. Perché qui c'è davvero una distinzione. È una cosa bella. È una cosa bella. È impressionante che The Witcher 2 abbia un comportamento così dettagliato nei confronti di un contenuto diviso in un gioco molto più breve del predecessore e del sequel. In certe cose vi è una cura che sicuramente non viene ripetuta poi. Però ho sentito parlare molto bene di The Witcher 2 di The Witcher 3 rispetto alla narrazione, quindi ho aspettative altissime. Il bivio arriva piuttosto presto, quindi sono quasi 2 giochi, sì. Quasi. Il fatto è che The Witcher 2 ha delle ingenuità, ha delle ruvidità di completismo e di movimento nella mappa e di esplorazione che sono veramente un po' grezze, un po' pesanti.
No, The Witcher 3 non mi toglierà lo stesso, non mi porterà via lo stesso tempo di Monster Hunter World. No. Non lo reputo neanche possibile a livello immaginifico. Il problema qui è che non riesco a capire come arrivare all'obiettivo. C'è un'altra uscita del villaggio, forse? Una storia di un DLC del 3 mette in ombra l'intera campagna principale. Che bello. Ma perché comunque The Witcher 3 ha avuto delle vere e proprie espansioni, non solo dei semplici DLC. Vediamo. Forse è uscita da dietro, esatto. Esatto. Bello questo effetto. Ok. E poi hanno fatto Cyberpunk. Vi rendete conto? Incredibile. Surreale. Davvero surreale. Questi soldati che ti vedono apparire un Witcher che rolla nella foresta a velocità da motorino. Ok. Ma devo scalare? The Witcher 2 nel dare hint al giocatore su come muoversi nella mappa è uno dei peggiori videogiochi che abbia mai visto in vita mia. E ne ho visti un migliaio, penso. Almeno. Un migliaio forse sì. Non posso neanche salire sull'arco. Mamma mia ragazzi, spero che sia l'ultimo videogioco che funziona così male sotto il profilo dell'esplorazione. Eh no, questo è dove siamo scesi prima. È qua? Boh, vediamo. Sì, forse è qua. Ok.
Oh no, ho perso un po' di danni, guarda. Prendiamogli le spalle. Ok. Certo che ho saputo che Jim Ryan ha lasciato Sony. Al 100%. E ne sono molto contento, indipendentemente dalla carriera e dai ruoli che ha avuto in passato. Questa è una notizia eccezionalmente importante, perché, che dir si voglia, non ne ha azzeccata una, nonostante le dure sfide che doveva affrontare chiunque nel suo ruolo in questo periodo storico. Ok, abbiamo fatto un sacco di quest principali. Adesso si prosegue. Mi dispiace guardie, ma se non posso rollare senza la spada, avrò la spada in mano. Oh no. Ho sbagliato casa. Allora. Sì, bisogna fare il giro. Okay. You're a jester. Come si chiamerà questo episodio? Rolling the Quest. Rolling Quest. What's the meaning of this, eh? La fretta. Only Philippa Eilhart may enter. Sì, esatto, devo darle la... Vabbè. Entro dall'altra porta. Volevo risolverla da gentiluomo, ma... You wanted to I found an immortal. Excellent. You wanted to I've got... Have you learned? Triss was here. Letho forced her to teleport. Why would he? There are easier ways to travel. Beh, Two non of più Letho's veloci, comrades, scusa! probably those responsible for Demoven's death, were hiding among the Scoia'tael. When it became evident in Flotsam that the Kingslayer wanted to dispose of Iorveth, the Scoia'tael leader gave the order to eliminate them. Letho had to reach the unit before the elven messengers did. He could only do that by teleporting. I assumed that Triss wanted to teleport to me, but she missed the mark and they ended up in the gullies. What happened next? Letho left her in a gully, wounded. He probably thought that she'd diversify the local trolls' diet. He himself went to see the elves and massacred the unit with his comrades. They're somewhere on the other side of the fog. What about Triss? She escaped from the troll. Everything suggests she's somewhere in the area. I can assure you she is not in Vergen. She has to be here. Eh. Locate her. I'll try, but it will take some time. Sì. Sheila ordered Letho and Triss killed. I can't believe that. Believe it. I ran into some mercenaries she enlisted to kill Letho and anyone found with him. She must have meant the other Kingslayers. Are you sure she knew Triss was with him? Are you so sure of Sheila? There was something going on between her and Triss. I sensed a lot of tension. A misunderstanding. Maybe. Let's find Triss and clear everything up. I need some time.
What's going on out there? Let's see. What's going on? The peasants want to take pitchforks to King Demavend's son. Why? The Dragon Slayer's servant is spreading rumors that Stennis poisoned Saskia. The commoners are in an uproar. They want to dispense justice. Where's the prince? Barricaded himself in his room, guarded by nobles. For the moment, the peasants are still respectful, but they are feverish. A fight is inevitable. Help us out. The situation is dire. I'm going to inform the other nobles. La situazione è grigia, non proprio. E sì, Bobby, sto giocando Phantom Liberty. Sabato, anche. I'm not sure if Prince Stennis is guilty, but I wouldn't be surprised if he was involved. Power, the object of dark desire. Let's go, before this dark desire becomes too strong and someone gets hurt. You go. I'll locate Triss. And should anything happen to Prince Stennis, remember, we need his blood. I remember. $1500 punti esperienza. C'è una bella complementarietà di questi percorsi, perché anche Stannis, cioè, ti permette di comprendere molto meglio, rigiocandolo, alcune sottigliezze della situazione politica dei suoi comportamenti dietro le quinte. It's good to see you. The commoners claim Stennis is involved in Saskia's poisoning. They're looking to slaughter him. Nobody to keep things peaceful? Scalen Burden and his dwarves are trying to contain the mob, but they're badly outnumbered. The plebs will yell a lot, beat someone up, and go home. As peasants do. That would be foolish. They're not serfs anymore. The days of them humbly sowing and reaping are gone. Looks like things are getting nasty. Hear me! What do you want? I'm Scalen Burden. I keep order in Vergen. Or doing a nice job then? Where was you when they poisoned Saskia? Give us the prince! Get the flails! Stop! Iorveth, squirrels, everyone who wants to leave this yard in one piece, keep your hands off your weapons. I don't care if you're a serf or a lord. I'll kill you all if need be. What's going on? The servant carrying wine during the feast said that Prince Stennis and Olcan poisoned Saskia. We want justice! You want revenge. It's not the same thing. We don't care. Saskia's fallen as if dead, while the poisoning prince and noble lords rush to herd us onto the field and sell us to Henselt. We won't let them! You lie, Colton. Nobody's being sold out. The poisoner must be caught and tried by law. Your law? What then? He'll pay a fine and get spanked on his ass? We'll spank him all right, with an axe to the throat! Where's this servant? Safe. The Scoia'tael keep an eye on him. Why is the prince hiding in his house if he's innocent? Enough! I'll shoot the first to reach for a weapon. Then heads will start falling. There's more of us. You can't Oh, kill no. every... Then you'll be first. Now back off! Bella risposta. Bella risposta per stargli We farlo. need to act quickly. Un bel modo per farlo stare zitto. Un bel modo per farlo stare zitto. Bravo, bravo. E tu sei il primo. Gli passa la voglia. What's your plan? I'll frighten them a little. Bleed them if need be. I'll buy you some time, but be swift. I can't hold them off for long. Question the peasants and the nobles, and talk to the dwarves. Aia. Maybe you can get to meet Stennis. Even if he's guilty, I'm sure he's prepared a suitable Eh story. certo. You'll know how to sort the sheep from the goats. Insomma, Also, find the servant who started talking so suddenly. You won't have time to talk to everyone, though, that's for sure. bella sta cosa. care how their asses rise as their stations do. Il tempo stringe. Che figata. The plague into Henselt's hands. Say, come over here. We'll have to face the entire amount of Say, Why is he lingering about? Like the stench in a dwarven hovel. Those witches be craving gold. This one's sure to say the prince is innocent, then sting Stennis for a pouch. He better search for a lad who served the Virgin instead of pissing around. Yeah, once done with the prince, he'd better take care of the magnets. Throwing their weight about too much they are. The prince stood right next to Saskia during the council. Did he have access to the wine cellar beforehand?
How should I know? beh. Why flap your mouth then? The prince is a wealthy lord. Bribing a skivvy to poison the wine is nothing to him. Just because someone can afford gold teeth doesn't mean they'll pull their healthy ones. You know Saskia's servant? Bella sta cosa. Willie of the Oblates. He handled the wine, indeed, but loves the Virgin like a sister and mother put together. He'd gladly get quartered for her. Where's this Willie of yours? Hiding in his shack, afraid of them lords. Squirrels guard him. Finalmente ciccia. What's it really all about? Who's backing you? We want justice. We don't need no one backing us. We knows what to do. How would you punish the prince? If a lad counts hens wrong, he'll be flogged. What should we then do with a man poisoning others? Kill him. A land without a ruler is a nightmare. We have a ruler, the Virgin of Eden. It's not certain she'll live. Then we'll choose another who'll manage. But he must be one of us lads. That way he'll understand us. And all people is gonna be equal. Our way. And the non-humans? We have enough dung on the fields. Let non-humans find a non-human land. Away with them. Farewell. Give us this horse hour. Where would the prince go with the virgin's death? Saskia Carino. If not for that damned E Iorveth. Solid Snake 9897, welcome back. Grazie di cuore. John, grazie. Gianni Lex. And the Virgin fell as if dead. Could be. Sorcerers are plagued. There goes the... What should I say? Squirrels, witches. I've been looking for you. I don't know you. You caused quite a commotion. Afraid of something? No, nothing. You're lying. I didn't do nothing. Didn't say nothing, don't know nothing, and didn't see nothing. I don't want to hurt you. I really don't. But I'll cut your arm off if I have to. No, no, please. Ok, So tell me what you saw. grazie. I heard the priest talking with the prince. This goody-goody said the Virgin is really a beast under her fair skin. What priest? Olcan, the one killed. So there's no way I can check if you're lying. I swear on my mother's grave I speak the truth. What else did you hear? Tell me. I was put in Saskia's room in order when the priest came to the prince's chamber next door. They wasn't speaking loud, but I heard the priest say, "Just clear the servants from the kitchen." Nothing more. Reverend Olcan, only he could tell you how it was, beginning to end. The dead aren't very talkative. Dipende. What about what they leave behind? There may be clues or some such. Maybe. Hope you'll believe me anyway. Carino. Ovviamente noi ci stiamo comportando un po' male, eh. Minacciarlo non ci porterà certamente bene. Le confessioni sotto minaccia non sono mai una cosa intelligente. È il momento di rollare verso il mistero. Rolling, rolling, rolling. They lie in wait for their lord and prince. I certainly hope Scalen can clean up Oddio, this mess. inquadratura. What can I do for you, Witcher? I need to know where Reverend Olcan used to live. Simple. It's about right. Don't forget about the monsters. Belle anche le domande che puoi fargli. Fermi un po'. This must be the first revolt ever to be taxed. We can't feed ourselves nor fortify our walls with rebel slogans alone. But rest easy. Stennis and the nobles won't get a single oren from us. Though, of course, the prince is just waiting for the right moment to get his grubby hands on our finances. I'm sure his motivations are pure, and he'll do it exclusively out of regard for his subjects. Don't forget about the monsters. Ok, mi interessava questa cosa. Molto carino. Bel world building. Su questo The Witcher, anche senza apporto dei libri, diciamo che ha una fortissima identità e solidità.
È uno dei pochi GDR che specialmente all'epoca del primo riuscivano a dare una sensazione di vita così forte in un ambiente 3D. Allora. Poi il fatto che mancano molte informazioni importanti, ma nascono anche dalla mancanza di Geralt di interessarsene. Ed è una cosa che posso apprezzare molto. Ma smettila. Stanza di Orc. Oh no. Il remake del primo dei Witcher potrebbe essere veramente una bomba. Strange Aura? Nothing interesting. Punti di Olken. Sì, potrebbe anche essere un disastro. Beh, ormai il dubbio finalmente c'è. Un oroboro. Un calice. È un calice costruito apposta? Puzza un po' di merda questa cosa, eh? L'importante è che rimanga punta e clicca. The Witcher 1 Remake. Che rimanga punta e clicca. You sweet summer children. Ragazzi, dai. Dai. Ma in quale impossibile immaginazione. Oh no, mi sono perso. If not for that damned Iorveth. Don't get the lads. We won't stand for this. Guilt must be proven. Otherwise, it's vigilante justice. Che bordello, che cosa figa questa. Say, Witcher, come over Why here. is he lingering about? Like the stench in Sempre the lui, eh? hovel. Those witchers be craving gold. This one's sure to say the prince is innocent, then sting Stennis for a pouch. He better search for a lad who served the Virgin instead of pissing around. Yeah, once done with the prince, he'd better take care of the magnets. Throwing their weight about too much they are. Farewell. Give us this horplower! Anyone so much as twitches. Why is he link? He better search for a lad who served the Virgin instead of... Yeah, once... Farewell. Ma... Say, Witcher, come no, over here. Better search for... Yeah, once... Sono sempre loro. Farewell. E quindi? Give us this horplower! Rolling dung, you surly dog. Ottieni più opinioni. Beh. I'd gladly hear your opinion on the situation. Finally, someone reasonable. It's obvious Henselt bribed some serf who then did what he was told. Henselt couldn't possibly reach Vergen. Doesn't he have sorcerers at his court? Or perhaps he hired a witcher to break through. There's no other explanation. That's interesting. Just think it through. The prince couldn't have done it. The wine was in plain sight. Only the servants touched the decanters. And who are they? Commoners. Then that same commoner incited his folk to stand against the nobles and the prince. Something to think about. Save your threats for your hog-smelling woman. I'd gladly hear your... Finally, it's ob... The local peasants love Saskia. Those surly dogs would gleefully accept a heavy pouch. Show me a serf with any sense of honor. That's interesting. Just think it through. The prince... Then... Give us this horplower! Rolling dung. I'd gladly hear your... Oh madonna, è complicatissimo.
Saskia's on the beard. When we put a I'd gladly hear your... Just think it through. Save your threats for your Hurry up, foul Witcher! smelling È woman. difficilissimo trovare le persone. I could tell you what he lost. Io voglio parlare a lui, a Jolan. I'd gladly hear No. It's Jolan non parla. Guilt must be proven. Otherwise, it's vigilante justice. I'll grant you that, Rimster. Sono finiti. Say, Witcher, come over here. Guy. What do you want? Ok. We of noble birth always had to protect the plebs from their own stupidity. If not for us, the world... I don't have time to listen to songs praising the nobility. Know anything about the attempt on Saskia's life? No, I don't. But whatever the truth, the mob cannot lynch one of royal blood. So truth means nothing to you. That's what makes us different. I didn't say I don't care about truth. Just keep in mind, there's a world order that mustn't be destroyed. Ah, vabbè. An order that buffone. allows injustice. If the prince turns out to be involved in this attempted murder, he should face a tribunal. Or they do understand, but they simply don't like them. Saskia is a wise woman, but there's one thing she doesn't take into consideration. This war will be over one day. Who will sow the crops and milk the cows then? Saskia called the serfs to arms. Do you think they'll want to plough fields again? You may be right, but it's certainly not my business who'll plough your field. Give us this whore plower! Rolling dung, you surly dog! You'll change your tone when we put a sickle to your If it was up to throat. me, I'd line them Save all up your against the threats. wall. Things look bad. The peasants are furious. They finally have a chance to strike back for all the wrongs. The noblemen won't yield. They're a cowardly lot. They know their heads will follow Stennis's. It's a deadlock, with the prince's guilt still to be proven. Yarpin says it's someone from Edirn. Sheldon, on the other hand, would shave his beard if it's not Hensel's spies. Has Yarpin got any evidence? No, Yarpin's an old cook and says he's got a feeling. Ploughing soothsayer. He might be right with those feelings. After all, not just anyone can pass through the Wraith's mist. It has to be someone local. So it never crossed your mind that Hensel might have sent someone here before those ghosts appeared? Belli sti dialoghi. Anyone reached the prince in his chamber? Not even close. The nobles guard him like a matron does her ward's hiney. If the rabble slaughters the prince, there'll be no stopping them. They'll start doing things their own nasty way. That's why the nobles will support the prince, even if they believe he's guilty. I'm sure Stennis's hands are dirtier than a peasant girl's fucked in a barn. Why would Sheldon suspect Henselt? He'd sooner reach an agreement with Stennis than Saskia. Her death would be very convenient. Zoltan? I'm wondering how anyone could manage to poison the wine. Saskia's a quick-witted lass. She doesn't let just anyone near. Someone she knew must have done it. Can we have a word? Why not? I'm Ogden, a founder. I cast No thanks. The tableware in the council chamber is your handiwork? It is. Made it back in Mayor Farragut's time. Since then, each and every goblet has hit the floor dozens of times, and what happened? Nothing. Because they're steel. My goblets are indestructible, impervious to both the fury of sovereigns and servants who are all thumbs. Saskia's chalice was new. Aye, it was. Okay. Back in Mayor Farragut's day, a venture Saskia was no more than an itch in her da's britches. Ok. Who ordered the goblet from you? That goblet was a gift. A way for the folk of Vergen to pay tribute to Saskia. I got the honor of casting and presenting it to our lovely leader. The lass liked it so much, she's not used any other vessel since she received it. Was the order for a normal goblet? Not a chance. It was supposed to be a gift. I ornamented it richly, even on the inside. Not terribly practical, that, as it's hard to get clean. Some scum is bound to remain. But I wanted it looking downright regal, worthy of our Saskia. The other chalices were not ornamented on the inside? Course not. Any chance there could have been two identical goblets? Why, there's no craftsman that comes close to me in Vergen. Could someone have tried to copy your handiwork? Ha! I know of one who's been trying for years, but he's a fumbler, a screw-up. He's not produced one decent vessel. They all look like the work of a drunken elf. Thorax, his name. See you at the inn. It's good to see someone's taking care of it. Cazzo.
Give us this horplower! Rolling dung, you surly dog! Saskia's on the pier with penciled at the gates. Pesante, If not for that damned Iorveth, the serfs. Questa quest è veramente piena di informazioni. E questo path è pieno, zeppo di gialli. Anyone order an exquisitely adorned goblet from you? I get the occasional commission for tableware, sure. But what exactly are you talking about? Saskia's goblet. Was that your handiwork? That ugly bucket! Did you intend to offend me? Whoever made that thing should be whipped! I certainly hope Saskia orders her vessels from me next time. If she gets a chance to order anything again. Attendi lo svolgersi degli eventi. Ma io non ho minimamente le informazioni necessarie. Non so niente del veleno, per esempio. Dobbiamo resettare il diario. Dopo aver parlato con l'artigiano che aveva realizzato il calice, dono degli abitanti di Vergen a Saskia, Geralt decise di fare visita a Thorak. Sospettava che il calice originale fosse sostituito con un identico contenente del veleno. Thorak era l'unico Vergen in grado di realizzare la copia del calice che sarebbe servita ad avvelenare l'Ammazzadraghi. Thorak sostenne che non aveva realizzato lui la copia del calice. E ok. Le critiche che rivolse alla fattura del manufatto sembravano dimostrare la sua sincerità, dal momento che gli era impossibile celare la sua reale invidia. Geralt non sapeva cosa fare, perciò decise di accantonare questa parte dell'indagine e di interrogare piuttosto chi si trovava davanti alla casa di Stannis. Non solo il servo aveva una lingua sciolta, ma anche orecchie fini. Aveva sentito un discorso tra Stannis e il suo sacerdote preferito, Olcan, di cui ricordava perfettamente un passaggio: fate sgomberare i servitori dalle cucine, niente più. I nobili ritenevano che Saskia fosse stata avvelenata da un popolano al soldo di Henselt. Secondo i nobili e la guardia delle camere di Stannis, i servi sono sempre avidi di denaro e privi di onore e venderebbero le loro sistemate per un pugno di monete di rame. Mi sento obbligato a ricordarvi che la ribellione, o come la definiscono altri, l'insurrezione di Saskia, era innanzitutto una rivolta di contadini. Per la prima volta nella sua storia la gente comune era insolata per chiedere con vigore una vita migliore. La nobiltà cercava il sostegno di Stannis, ritenendo che solo lui potesse fermare la rivoluzione popolare prima che questa si diffondesse nel resto del mondo. Zoltan e io non avevamo un'opinione definita su Stannis. Certo, sembrava uno stupido buffone, ma quale nobiluomo, escluso me, non lo sembra. Naturalmente la gente intorno a noi spettacolava, ma le voci si contraddicevano l'una l'altra. Solo una cosa era chiara: un certo sacerdote carismatico aveva parecchia influenza su Stannis. Il Witcher corse tra la gente come se avesse le chiappe in fiamme. Fu solo grazie a me che si accorse che nessuno di questi giudici improvvisati aveva provato a parlare con l'accusato. Il nostro eroe poteva essere il primo. Non ne sapevo granché sull'avvelenamento di Saskia, ma dopo aver sentito le voci ero sicuro di una cosa: la gente comune di Vergen non avrebbe tratto alcun giovamento dalla sua morte, perché tutti amavano, al di là di tutto, insomma, ovviamente. Ma infatti io ero convinto anch'io di questo. Mi mangio le parole perché sono cotto e malatissimo. Anche se qualcuno avesse preso dei soldi da Henselt, la sua ricchezza sarebbe presto venuta fuori. I vicini avrebbero capito da dove provenivano quei soldi e avrebbero avuto i giorni contati. Il nano lodò a lungo la fattura e la qualità delle decorazioni interne del calice, e ciò fece balenare un terribile pensiero nella mente del Witcher. Il veleno avrebbe potuto trovarsi nel calice e non nel vino che Saskia aveva bevuto. If not for that damned Iorveth, the Serfs and lords will never be on the same side. Humans only care how their ass is raised. I want to speak with the prince. You're unique then. Everyone else wants to tear him limb from limb. We won't let you in. Only I can help your prince. Dai, dai! Of course. Why didn't I think of... Are you mad? Silence! I'm in command here, and I grant the Witcher leave to enter. Godo. Please, master. Are you here to kill me, Monster Slayer? I'm here for your help. You can save Saskia. Do you hear them? They want my head. They equate the words of some village idiot with mine. I am the heir to the Edirnian throne, the rightful ruler of this land, descendant of Demavend and Verferil. Prince, if you help me heal Saskia, the people will forget. If
So if I don't help you, they'll kill me. This is blackmail. Va bene. This is a deal. What do you want? Did you poison her? Of course not. Even if I had, do you think I would boast about it? Certo. Don't be a fool. I'm trying to help. Not only Saskia, but you, Your Highness. I won't yield to that rabble. Never. One smear is all they needed to lay siege to my doorstep. Internet. Do you really think I should plead my innocence every time some village idiot says the prince did it? Or maybe go out there and beg them for mercy? Never. You merely need to convince them that you're innocent. Prove it wasn't you and they'll walk away. And if I am innocent, yet lack proof thereof? You claim you wish to help me. Do so. Convince the people to believe me. You'll not regret it. You're trying to bribe me. I want only to make a contract. Think about it. I need royal blood for a potion that will heal Saskia. Do you mock me? You owe Saskia your life. She carried you away from the Wraith's battle. It was her duty, as it would have been of any Edirnian. Besides, my realm is falling apart, and she is responsible. Saskia and her rebels routed the royal forces at Gillette and on the banks of the Dyfni. For practical purposes, the Edirnian army no longer exists. Those rebels are the last hope you have of stopping Henselt. And what then? A pig herd will be crowned and appoint a shoeshine his Secretary of State. Don't think that far ahead. Your Highness, just a few drops of your blood will cure Saskia. Vergen can defend itself only if she's in command. I've already said I owe this girl nothing. I'll not yield to blackmail even if it costs me my life. I'll go to the axe, my head held high. And I'll certainly not surrender even a drop of royal blood to save a peasant girl. Guards! What is it, sire? Show the Witcher out. Is everything in order, sire? We had a chat, but we are through. Think on what I told you, Geralt. I will. Enough of this charade! Try to be reasonable, folks. Sit down and talk in peace. We've talked enough! Come on, lads, let's drag the prince from his hovel! Vergen's not a cesspit for anyone to shit in. There are laws to abide, and Scalen Burden's job is to uphold them. There's no law allowing a serf to threaten a king's scion. I, Silgrat, brother of Seltkirk, the greatest knight to walk Edirnian land, say so. Does it matter who was born in a castle and who in a pigsty? Any fool can prejudge and condemn. It's easier to accuse than to prove guilt. A peasant servant claims that Prince Stennis supposedly attempted to kill Saskia. Why would the prince do such a dastardly deed? Bear in mind how eminent is his lineage. That's why. The mongrel covets the crown. Do you even remember how valorous he was towards Saskia during the negotiations with Henselt? Pretending to be with her he was, sly fox. Taking the simple peasants in. But us lads ain't so dumb as you lords È think. davvero internet. See for yourselves how the commoners hate the prince, spitting venom like adders. They hatched a plot to dispose of him. Saskia's servant said that... Where is this servant, might I ask? If he's got something to say, why does he hide like a thief? The answer is simple. He's a fraud. He's hiding to save his skin from you, whoresons. Squirrels have to guard him. One last question. How could the prince poison Saskia? It's a known fact that servants taste wine from the barrels before the virgin sips it. No need to poison the wine. Smearing the poison inside the chalice would be enough. I never heard of anyone poisoning a chalice. You haven't heard much, then. One of the Emperor's forebears died after sampling some lamb. He was always scared of poison and ate supper with his cook. The murderer spread poison on one side of a knife. Then he cut the meat so that only a small piece was poisoned. The Witcher's right. Give us Stennis. Saskia's got her own chalice. It was commissioned from one of the dwarves. The order came with a very detailed drawing. Even so, how did it come into Saskia's hand? Il calice affatto. È una buona domanda. A good point. We can't be sure if the prince poisoned the wine. Stennis is blowing hot and cold. Everyone knows that. You were supposed to prove his guilt, not insult him, yokel. Tell us who else would do it. A peasant wanting to hurt the miss? Never. It's cause of her you noble dogs can't ignore us. A pig won't cut its own throat. A peasant's not foolish enough to raise his hand against his savior. Perhaps it is no peasant's deed. However,
That doesn't mean the prince is guilty, fool. Answer me this. Was not Stennis' room next to Saskia's? Do not the wines come from his own lice-ridden cellar? Can he not enter the Virgin's kitchen at will? Yes. His serene Damed the Prince can curses on his kin. Nobody in Vergen wants to kill Saskia. And even if they wanted, nobody but Stennis could do it. You're wrong, Colton. Reverend Olkin wanted to get rid of Saskia. He thought she was a monster at heart. Olkin was on Stennis' leash like a dog. How dare you, lout! Do you imagine if someone sits next to a married lady, he's surely fucking her? The priest tried to convince Prince Stennis to join the conspiracy. Is Stennis some dimwit foundling that he dances to a lousy priest's tune? Olcan got what he deserved when Hensel cleaved his head. Now it's Stennis' time. There is no proof the prince agreed. The priest asked him for admittance to the kitchen. So he didn't poison the Virgin himself, but allowed her to be poisoned. Merda. È potente The Witcher 2 in questo, eh? È un po' troppo paraculo sta cosa, cioè non puoi fare il processo alle intenzioni. Those are just words. Too much guesswork and not enough evidence. You can't convict anyone based on that. Oh. Your Highness, this is dangerous. I am not afraid. Fear is a commoner's trait, unfit for one with royal blood running in his veins. Madonna mia, questo, what le do you want, to sberle. judge me? Is a prince a common thief who steals a dozen eggs at the market? You stand before royal majesty, and you raise your hands against it. In this world there are crimes that can be forgiven, and crimes that, by any means, cannot. Just as a mother killing her own child, or a man slitting his own brother's throat cannot be forgiven. A crime against one anointed by the gods themselves also cannot be condoned. Oh. He who raises hand against divine right is not worthy to walk this world. And what about he who poisons the Virgin of Edern? Firstly, Saskia is alive, so no one can blame me for her death. Secondly, you have no proof that it was I who tried to murder her. And thirdly, I assure all gathered here, I won't rise above the law. However, only she, the Virgin of Edern, can judge me. Can it? And if Saskia won't get well, who's gonna judge you? I believe she can be cured. But if the gods decide otherwise, we'll summon a coven of the wise who can pass just sentence. Those are words worthy of a true sovereign. I am the one you should look to for guidance. Let my deeds be the flame that lights up your darkness. So you've forgotten how you tried to bribe me when I was at your house? How about that, snout face? This is slander. There are no witnesses, Witcher. Ma scusate, queste provocazioni? Minchia, adoro The Witcher 2 in questo. Cioè Geralt non le va a dire e non ci sono lungaggini o forzature di scrittura per occultare informazioni che un carattere neutrale e peperino, ovviamente, ma mastodonticamente arrogante, avrebbe da dire. Il problema è che per quanto sia inculcata nella sua testa l'idiozia del volere divino che lo ha reso nobile, che gli altri sono insetti rispetto a lui, non è che posso farlo linciare pubblicamente perché mi sta sul cazzo, ok? Altronde loro sono internet, noi no. The prince has a right to a fair trial, no matter if he's guilty or not. We can't deny him that. What will the peasants do if we hand them the prince? Will they hear him out? No. They'll hang him from the nearest tree or tear him limb from limb. What will happen if we allow a lynching? What if people see that might makes right? Who'll guarantee they won't desire to avenge their wrongs, real and imagined? Who'll protect people whose only fault is noble birth from the exasperated mob? And where will it lead? Cazzo. The peasants are furious. They didn't dare mount a frontal attack.
But they haven't forgotten about Stennis, and won't. It'll be that way until Saskia regains consciousness. She won't keep order by strength alone. Unless it's a great strength. We need an authority figure, and royal blood. 5 courts go to waste in the Dwarven dungeon at the moment. There's also Henselt. Going into that haunted mist is madness. Stealing Stennis away would be easier. No. Anything involving Stennis will cause a riot. I've had enough of the peasants and nobles barking. Saskia's the best leader I know, but she can't hope to defeat Henselt's army with this rabble, which is why I'm going to get reinforcements. Where? 4 Scoia'tael units await in hiding to the east. Time to summon them. You'll make it in time? I must. Allora, questo è un Geralt diverso da quello del mio Route. Alla fine noi abbiamo ucciso Henselt nel privato proprio per fare giustizia personale nei confronti di qualcosa che lui avrebbe corrotto e cambiato, non di meno. Il fatto è che il nostro caro buon ragazzone probabilmente potrebbe farla franca indipendentemente dalla legge. Questa è una cosa che di sicuro mi dà fastidio. Però non potevamo fare lì veramente il linciaggio dinanzi al mob popolano / di internet, perché è esattamente la cosa più inumanamente sub-sapiens che possa esistere. Il problema è che è anche molto drammatico il fatto che ci sia un potere politico e persino appunto in questo caso indotto da un'idea religiosa che va a cambiare la legge, ma vedremo. Sicuramente è stata una bella live, ragazzi. È stata una bella live e sono felicissimo di averla condivisa con voi. Dai, una bella live 4.0 di roll e quest. Non esattamente una cosa elegantissima, ma in questo path, secondo me, raggiungere la ciccia il meglio e più velocemente possibile è un'ottima idea. Equilibra bene le cose e sono contento di come è andata. Io sono raffreddatino, ma felice. E non vedo l'ora di tornare a fare anche talk e just chatting per poter interagire insieme in maniera più diretta e affrontare qualche interessante approfondimento Q&A tra di noi. Fellers, alla prossima. Fight.